Hoy, último vivo del año de Vía Socialista. Michael Robert y Eduardo Sartelli debaten sobre el rumbo de la economía capitalista. Dialogarán sobre las causas y características de la crisis actual. Súmate a participar con tus preguntas y comentarios. Para salir de la crisis y empezar a crecer, apoyá nuestro proyecto Argentina 2050. Una propuesta realista, concreta y socialista para los problemas de la Argentina. ¿Cómo colaborar? Sumate a la campaña. Afiliate o adherite. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Seguí nuestras redes y compartí su contenido. Anotate en nuestras listas de difusión por correo o WhatsApp. Súmate. Otro futuro es posible. Bueno, estamos en otro vivo de Vía Socialista. Queremos siempre ofrecerle al público más amplio una perspectiva de los problemas de la economía argentina, de los problemas de la sociedad argentina, de los problemas mundiales. Hemos pasado por análisis muy concretos, problemas muy específicos, y hoy vamos a, por un lado, conocer una figura muy importante para la teoría de la economía marxista, que además nos va a permitir terminar el año haciendo un balance de la situación mundial, de en qué está la economía mundial, en qué está el mundo en términos económicos, y por lo tanto, cuál es la perspectiva para la Argentina. Okay, so I'm going to officially of translator to Michael. He just introduced you as the last step on a cycle of talks that he's been having every Saturday. He and other theorists here in Argentina on Razón y Revolución every Saturday have a talk, and today you're the last one, so we are broadening the spectrum here, and we're going to be touching aspects of the world capitalist crisis and so on. Bueno, decirle a Michael que además es un honor estar con él hoy y poder discutir estos temas, y que desde ya le agradecemos el tiempo que nos dedica. Para ir directamente al grano, lo primero que queremos preguntarle, o mejor dicho, dado que queremos que lo conozca una audiencia más amplia de militantes y activistas, que nos cuente, como para empezar, cómo llegó al marxismo, a la izquierda radical, a la política socialista, y dónde se ubica en ese escenario. Okay, first, we are very thankful to have you here, Michael. It's an honor to actually have you with us today, and we wanted to introduce you to a broader audience, and we wanted to start by asking you, since you know, in Argentina you are known and appreciated by a group of specialists and scholars of Marxist economies, but not by the broader public of militants of the revolutionary left, which is numerous here. Could you tell us something about your arrival to Marxism and socialist politics, and where do you actually place yourself in radical politics? Well, thank you first for Via Socialista for inviting me to participate in this discussion. My own personal history towards socialism and Marxism
is now quite a long one, as the viewers can probably see that I'm quite old. But I was a militant in the period of the 60s and 70s in particular, and of course beyond, but particularly then when I was of the age of the 20s and 30 years old or 40 years old, and participated in many of the more intense class struggles of that time. Bueno, muchas gracias a Vía Socialista por haberme invitado. Desde ya, como verán ustedes, soy una persona de edad y tengo un largo camino en la política de izquierda. Empecé como militante en los 60s y 70s, aproximadamente cuando tenía entre los 20 y 30 años, o sea, en mis 20 y en mis 30 años, y participé en los episodios más intensos de la lucha de clases de este periodo. But the viewers will be surprised maybe to hear that I studied economics at university and then took jobs in the banking sector of the City of London. So I worked in the inside of the beast of finance for many decades. As a result, I learned a lot about how the finance capitalists operate and what they think is necessary. I think I can make a contribution in this direction, not only to understand what is going on in the world economy, but also to understand the intricacies, the details of the way in which finance capital works internationally. No, se sorprenderán de enterarse que estudié economía, pero trabajé también como bancario, trabajé en bancos y pude ver de primera mano y conocer el mundo de las finanzas y cómo funciona el mundo de las finanzas, y creo que mi contribución pasa no solo por entender, por ayudar a que la gente entienda cómo funciona, sino también cómo funciona el capitalismo y las finanzas, sino también los mecanismos del funcionamiento, los detalles de funcionamiento del sistema financiero, del capitalismo. I see my job now. I have written several books in the last 10 or 15 years. I see my job now to try and explain what is going on in the world economy in order for us to understand, as the socialists and militants in the movement, what direction capitalism is going in and what we can learn from the direction of capitalism in our work in order to change society. Yo hoy entiendo mi trabajo. En los últimos años he escrito unos 15 a 10 libros, en donde entiendo que mi trabajo pasa por tratar de entender qué pasa en el mundo y darle una perspectiva a los socialistas y a los militantes del mundo para que puedan explicar el funcionamiento del capitalismo. Bien, thank you, Michael. Podemos empezar con la cuestión más abstracta, más teórica, para ir yendo hacia lo más concreto. En ese punto me interesaba que hablemos un poco acerca de un tema importante en tus libros, sobre todo en los últimos, para explicar la crisis actual y la situación actual, que es el tema de la tasa de ganancia y la validez de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿Por qué te parece importante defender esa ley en particular, y por qué te parece que hay tantos marxistas que no están de acuerdo, no creen en la validez de la ley o la aceptan de un modo tan limitado que la anulan como tal? There is a recurring theme in your theoretical work, which is the validity of the law of the downward trend of the rate of profit. It's compiling its extensive empirical and analytical material on the subject. Why do you think it is important to defend the rate of profit? Why do you think it is important to defend it, and why do you think there are so many Marxists, even some very notable ones, who either reject the law of the
downward trend of the rate of profit, or belittle it to the point of rendering it inoperative. This is Did you get it there? this is a big argument amongst Marxists and Socialists. Let me explain where we start for the viewers. We start from knowing that capitalism does not progress in a harmonious way to develop the productive forces to improve our living standards on a steady scale to meet the social needs of 8 billion people in the earth. On the contrary, it proceeds in a up and down way, in the form of boom and slump, in the form of increasing inequality, poverty in the one hand and richness for a small number in the other. No explanation is provided by the representatives of this capitalist system. They ignore these booms and slumps. They consider them surprising shocks or chances that happen. They have no explanation for this. In my view, Marx provides us with the best explanation of why there are booms and crises in capitalism, booms and slumps, and this widening inequality which exists in the world. And fundamentally, that comes down to us, think about it, the position between capitalism only produces for profit and not for social need, and there is a direct contradiction between profit and social need under capitalism. I will stop there so the translator can explain that before I go further. Primero explico una parte que tiene que ver con que es un punto de discusión muy fuerte si el capitalismo progresa, hace progresar o no a la humanidad, y en realidad el capitalismo no progresa de manera estable, no le puede garantizar la supervivencia a 8 billones de personas en el planeta. En realidad no hay progreso con el capitalismo, lo que hay son booms y caídas abruptas, booms seguidos de caídas abruptas. No hay explicación por parte de los representantes del capitalismo sobre por qué estos booms y caídas abruptas. No hay ningún tipo de explicación. Marx, por el contrario, nos provee una explicación sobre la desigualdad en el capitalismo y nos ayuda a entender por qué el capitalismo solamente busca la ganancia y no provee para las necesidades sociales. In the capitalist system, capitalists only produce the things that we need, the services that we require, if there is a profit. Marx exposed the contradiction of capitalism, that in order to produce more things, there must be profit, but actually there is a tendency for the profitability of investment for capitalists to fall over time. He called this the law of the tendency of the rate of profit to fall. En el capitalismo ofrece servicios y objetos solo por ganancia. La contradicción del capitalismo reside en la tendencia a la caída estable, la caída de la tasa de ganancia, la caída de la rentabilidad. And when profitability falls to a certain level, it actually produces a crisis and a slump, a drop in investment, and then workers lose their jobs and their living. Thus, the cycle of boom and slump begins. So the argument of Marx is the contradiction between what we need in society is dependent upon the capitalists producing for profit, and if profit starts to fall, we get slumps and crises. Entonces, la contradicción reside en que la caída de la inversión
llega a ciertos niveles en donde no se puede evitar la crisis. El ciclo va a afectar directamente a los obreros mediante estas caídas abruptas que son producto mismo de la contradicción del desarrollo capitalista. So we get every 8 or 10 years in this cycle of boom and slump, a contraction of investment and production. On approximately every 8 to 10 years is the cycle. In the 21st century, we have already had 3 slumps. In 2001, which affected Argentina particularly. In 2008-9, which affected the world, we call that the Great Recession. And of course, the pandemic slump of 2020, which was the deepest slump and the widest slump in the history of capitalism. Y entonces cada 8 o 10 años vamos a pasar de estos ciclos de boom a caída y vamos a ver una contracción en una remisión en la inversión. A partir de los 2000 ya fuimos testigos de 3 de estas caídas abruptas. La primera, la del 2001, que afectó directamente a Argentina. La segunda del 2008-2009, que llamamos Gran Recesión. Y la del 2020, que es la más profunda y más amplia recesión capitalista hasta el momento. So Marxist theory is that the rate of profit falls over time, and this causes crises. Is this empirically valid? Can we show evidence that this theory is correct, that he wrote about 150 years ago? Some of us Marxist economists have spent some time showing exactly that over the long term, the profitability of capital tends to decline. Not in a straight line. There are periods when capitalism can force profitability up again, but not forever. It starts to decline again over time. So if we consider the rate of profit now in the major economies of the world in 2022 and compare them to the rate of profit which existed after the end of the Second World War, 70 years ago, there has been a significant decline in the rate of profit. Not in a straight line, but the long-term trend is down. Entonces, lo que vemos es que la tasa de ganancia cae y causa crisis, y la pregunta es si los marxistas, a través del estudio, esto es efectivo, si se puede demostrar que hay una ley. Lo que vemos es que la declinación de las ganancias es a largo plazo, y que los marxistas han podido demostrar que esto es así, no en una línea recta, no es una declinación en línea recta, sino que es una serie de, como él venía explicando, booms y caídas abruptas. Desde los 70 esto viene siendo así, no en línea recta, este año ha sido muy fuerte, la más fuerte desde hace 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Corrijo esa última parte. So you can go. Marx said that this was the most important law of political economy. However, many Marxist economists do not agree that this is the most important law of political economy. They consider that crises that we see are caused not by a fall in profitability, but by other factors. The main alternative theories of crisis presented by Marxists are firstly what is called underconsumption. That is, that workers' wages are not enough to buy all the products which are produced by the capitalists, and so there is a
chronic, permanent level of lack of demand, and so this causes slump. Entonces, para Marx, el rol de la economía política, la ley es muy clara, la ley de declinación de la tasa de ganancia en Marx. Para otros marxistas, y este es el aporte que hace la política económica, dice, para otros marxistas, esto no es así, y lo que dicen es que hay otros factores y apuntan al bajo consumo de los trabajadores que, al no recibir salarios acordes de parte de los capitalistas, provocan una merma permanente, crónica o permanente en la caída de la demanda, y esto está en las causas de la crisis de la falta de inversión y la caída posterior abrupta. Another version, alternative, is that the finance sector is out of control and it has now become dominant in capitalist economies, and they are unregulated and they cause financial instability and crashes and slumps. Otra explicación es decir que el sector financiero está fuera de control, que no está regulado, que falta regulación y que genera falta de certezas y que es uno de los factores de las crisis. But I do not accept either of these alternative theories, and I do not think that Marx would accept them either. Pero no acepto ninguna de estas teorías y no creo que Marx acepte ninguna de las mismas. Think about it. Workers' wages can never buy all the goods that capitalists produce. In that case, why are there booms and slumps? Why doesn't capitalism just collapse? Piensen esto. Los trabajadores y con sus salarios a nivel local no pueden comprar todos los productos que hacen los capitalistas. Esto no es el porqué. The answer is that the majority of things that capitalists sell are sold to other capitalists. When a car company makes a car to sell to you, there are lots of companies selling components to that car company. So much of the sales and investment made by capitalists are not in order for workers to buy, but for other capitalists to buy. That is how the system accumulates. La mayoría de los capitalistas hacen cosas producen para que otros capitalistas les compren. Así es como la mayoría, como el sistema funciona. Una fábrica de una automotriz compra autopartes. Así es como piensa el capitalista. So it means that the profitability of accumulation is much more important than the sales and the direction in which they go. Lo que significa que la rentabilidad de la acumulación es mucho más importante. Will you say that again? The profitability of the profitability of accumulation and investment is much more important than whether the sales go to workers or to other capitalists. Claro, que las ganancias y las inversiones de los capitalistas son mucho más importantes que si las ventas fueran o no a terminar impactado en el salario de los obreros. On the second alternative, financial sector has grown hugely in the last 30 or 40 years in all the major northern countries, global northern countries, not so much in the global south. La segunda explicación, el sistema financiero, las finanzas,
crecieron muchísimo en los últimos 30, 40 años en el norte, sobre todo en el norte global, no tanto así en el sur global. This has led many Marxist and socialist economists to argue that it is the finance sector which causes crises. Esto ha llevado a muchos marxistas y socialistas a decir que es el sector financiero el que causa las crisis. But how can they explain crises have been around in capitalism, in industrial capitalism, for over 150 years, every 8 to 10 years? Pero ¿cómo pueden explicar que las crisis capitalistas se vienen dando desde el capitalismo industrial de hace 550 años, cada 8 a 10 años? We did not talk about the size and danger of the finance sector in the 1950s or the 1970s, but we still had crises. No hemos hablado de... I'm sorry, we did not... We still had crises, even though there were no big financial crises in the 1950s, 60s, 70s, 80s. Claro, no hemos estudiado las crisis de los 50 y los 60, pero ver el resultado de largo plazo es lo que está diciendo. ¿Entiende, Eduardo? Sí, lo que está diciendo es que si el sistema creció, el financiero creció en forma importante en todos esos años, ¿por qué no hubo crisis en todos esos años? Y hay crisis solamente ahora. Right. What is missing from these alternatives is the question of profit. Profit is the basis of capitalist production. What happens to profit, and the profitability for capitalists decides whether there are slumps or booms. ¿Qué pasa con la ganancia de los capitalistas? Además de que hay booms y caídas. ¿Qué pasa con la ganancia de los capitalistas? Sí, eso es lo que no se ha visto, si no se ha prestado atención a qué pasa con esa ganancia. Yeah. So he's clarifying there. Mm-hmm. This contradiction between profitability and the production for the needs of society cannot be resolved under capitalism. Esta contradicción entre las ganancias y la inversión no puede resolver las contradicciones del capitalismo. If capitalist crises are caused by workers not having enough money to buy all the goods, there is one solution: raise wages, and then capitalism works, does it not? Si el capitalismo fuera si el problema es que los trabajadores no reciben lo suficiente a nivel salarial, entonces la solución sería aumentar los salarios y listo, se solucionaría el problema. But everybody knows who is watching this that if the workers of Argentina got a 50% rise in wages, capitalism profits would disappear and it would collapse. It would not solve the economy. It would make the capitalist economy impossible. Pero todos sabemos que si los trabajadores de Argentina logran un 50% de aumento, eso haría caer a las ganancias y sería imposible. And on the question of finance, if it's finance is the problem of crises, then we can regulate it and control it, and the problem is solved, is it not? Y en el caso de las finanzas, podríamos simplemente regular las finanzas y eso estaría todo, y eso resolvería el problema, dice. Only Marx's law of profitability shows that capitalism has to be replaced if we are to meet the social needs of the world. It cannot be reformed or improved or modified as the other alternative theories suggest. Pero el capitalismo, solo el marxismo demuestra que se puede superar al capitalismo para superar solo la sed de ganancia y
solo superar la sede de ganancia, dice. Finally, that is why I'm afraid some economists wish to adopt the other theories than Marx's law of profitability, because it suggests that there is a solution, a policy that we can adopt, which can be done within capitalism, and we do not need a revolutionary transformation of society. Entonces, por eso, dice, finalmente, muchos economistas ponen el acento en esto de la baja tasa de ganancia para como diciendo que hay una solución dentro de el sistema capitalista, cuando en realidad sabemos que lo que hay que buscar es una superación del mismo. That is why I spend much time analyzing what is happening to the profits of the big companies and the countries around the world, and what direction profitability is going, because this is key to understanding what is happening to the capitalist economy. Por eso me he dedicado a estudiar qué está pasando con el capitalismo hoy, qué está pasando con la tasa de ganancia hoy, para rastrear hacia dónde está yendo el capitalismo hoy, qué está pasando con el capitalismo hoy, con la rentabilidad del capitalismo hoy. Bien, vamos a hacer alguna pregunta más concreta después de este pantallazo general. Yo lo que quería señalar es que dentro de los economistas marxistas, sobre todo los que defienden la ley de la tendencia creciente de tasa de ganancia, se suele observar una perspectiva en la cual el capital parece un mecanismo, una máquina, que una máquina que debe funcionar en tal o cual sentido. Debe dar ciertos resultados y no otros. Y eso pareciera configurar una especie de marxismo mecanicista que no da lugar a la intervención de la lucha de clases, los factores sociales. En general, cuesta encontrar en los economistas marxistas más apegados al análisis económico, consideraciones acerca de la importancia de la lucha de clases en la marcha de la economía global. Digamos, recuerdo el caso de Ernest Mandel como uno de los pocos que integraba ese elemento en su análisis de la evolución de la tasa de ganancia, de las ondas largas de desarrollo, etcétera, etcétera. La pregunta que le quiero hacer es si él, considera o interpreta como necesario otorgar un papel relevante a la lucha de clases en el análisis del sistema, de cómo funciona el sistema. Okay, so I'm going to try to summarize this. Many economists, including Marxists, tend to conceive capitalism as a mechanism, a machine that must necessarily display a certain type of historical movement and certain economic and social consequences. Eduardo was mentioning Ernest Mandel, who is the one of the few who, in his analysis of long-term movements, introduces the class struggle as explanatory factor. What role do you give to extra economic elements in creating the factors and also in overcoming major crises? This is an important question. We must, we can put it this way. There are objective conditions, and then there is organizations of human beings to try and change those conditions. The conditions affect what we want to do and the approach that we must adopt. And our success depends on the strength of the class, the working class, compared to the capitalist class. In economic development,
it is correct, I think, to see that there are certain periods when it is better objective conditions for transforming society than other times. In the Great Depression of the 1930s, when there was massive unemployment in the global north, in the major economies, and also affected the economies of the global south as well, it was very difficult to organize the change in society because workers were unemployed and unable to organize in their factories. The biggest periods of struggle have been when workers are well organized, ironically, when economies have been improving under capitalism for a period of time, but then can no longer improve and start to go down. That is when the struggle becomes intense. Also, other factors like major wars can lead to a situation where such is the extreme conflict between the capitalist class and the working class and between capitalist classes that a massive change, a radical transformation becomes necessary politically. So it is not correct to be mechanistic and say, well, capitalism goes up, capitalism goes down. All we need to know is the economics. We must connect the economic processes to the political change and the organization of the working class. We are human beings. It is not a machine. And it is necessary for human beings, particularly human beings as working people, coming together to organize, to change society for the benefit of the many against the few. Okay, so this is es una pregunta importante y podemos analizarla en dos partes. Por un lado están las condiciones objetivas. Por otro lado están las organizaciones de gente, de personas que se organizan para cambiar esas condiciones y que se adaptan y adoptan cambios para buscar cambios en esas condiciones. Eso depende mucho de la fortaleza de la clase obrera en relación, en lucha versus los capitalistas. La desigualdad en el desarrollo produce, en las crisis, produce situaciones, por ejemplo, como la crisis de los años 30 con la Gran Depresión, en donde era muy dificultoso, si no casi imposible, organizarse para enfrentar ese cambio. Por el contrario, las grandes luchas dado y han obtenido resultados muchas veces cuando la economía está mejor, cuando la economía está progresando, mejorando. Es cuando se han dado los episodios más intensos de lucha. Otros factores ayudan y tienen impacto, como las guerras, los conflictos que van a extremar la conflictividad y van a producir cambios. Entonces, políticamente es muy importante accionar para no caer en el mecanicismo de interpretar solamente la economía y decir que todo lo que hace falta es saber sobre economía, sino que hay que conectar con la lucha de clases como seres humanos, como trabajadores que quieren cambiar y subvertir y poner al what was the last line that you used? I wasn't able to write it down. Well, the few over the majority. Yeah, that we it's a struggle. The will of the
for the needs of the many against the needs of the few, or the profits of the few. Para que terminemos imponiendo las necesidades de la mayoría por sobre las necesidades de una minoría. Can I just say that Marx once said that there is no permanent crisis in capitalism. Capitalism will not collapse of itself, even though it has contradictions. It is necessary for working people to organize to change it. Otherwise, capitalism will go on making things worse. We already can see we are heading for a major crisis in the environment with the climate. Capitalism is not only exploiting millions of people, billions of people in the world and making their situation worse, it is destroying the planet and the environment now in the 21st century, and is increasing the risk of wars between major economic powers. Unless action is taken by working people, then these situations will happen. Capitalism will not collapse. It will find a way out of the situation at our expense. Marx una vez dijo que no, que el capitalismo no caerá solo. Olvidé la primera frase que dijo, pero hacía una referencia similar. El capitalismo empeorará la situación de los trabajadores. Y eso lo estamos viendo hoy, y estamos viendo una crisis en el medio ambiente, en el clima. El capitalismo explota millones, si no billones de personas, y está incrementando el riesgo de guerra, y solo la acción de la gente trabajadora va a lograr poner un freno a eso, porque el capitalismo no muere solo. Bueno, avancemos entonces al presente. Lo más impresionante de tu trabajo, sobre todo por las conclusiones que surgen de allí, es el análisis de la actual crisis, ¿no? Así que empiezo preguntándote por la situación de la economía hoy. Según tu análisis, hemos vivido una serie de recesiones, pero vos distinguís entre recesión y depresión, siendo depresión un concepto mucho más potente en el sentido de inaugura un periodo histórico de características problemáticas de muy largo plazo. ¿Podés explicarnos cómo fundamentás esta explicación y qué papel juegan ahí el ascenso de China, la decadencia americana, la pandemia, la guerra de Ucrania? Okay, so according to your analysis, you advanced the idea a long time ago that we are facing a new recession that gives way to long depression, and you do a difference between recession and depression, being last the inauguration of a process of crisis. The question would be, can you explain to us the fundamentals of this perspective, the difference between recession and depression, and also where are we today, and what role does the rise of China, the relative decline of America, the recent pandemic and the war in Ukraine, what role do they play here? Well, I have argued in a book I wrote about 8 years ago that we can see in the history of capitalist economic development, not just booms and slumps, recessions followed by booms every 8 to 10 years, but what you might call depressions, where the economies, the major economies, do not recover to the previous level
of growth rates in investment and production and employment that they had before, but they stay below that, depressed. In the 1880s, Engels identified such a depression beginning in the late 19th century, and he wrote about what he thought was a longer period of depression or recession or slump for capitalism. He called it a stagnation. You can call it a depression. And certainly there was, in the period between 1873 and 1890s, a very long period when capitalism did not seem to recover and go forward again to a new strength. Similarly, in the 1930s, the Great Depression of the 1930s was a similar period. Both of those depressions came to an end, in the case of the 19th century, through the development of imperialist rivalry between the major powers, and in the 1930s, in a world war, which created the conditions for capitalism to recover. I think that in the 21st century, since the beginning of it till now, we have been in a sort of long depression again, where every time their slump takes place, there is then a boom, but the boom does not take us back to the previous level of growth and investment and employment. We can see each time the level of growth of investment and incomes is lower than it was before. Every time the situation gets worse. Take 2020 pandemic, the pandemic slump. That was a very deep, deep slump. Now there is a recovery, but the recovery is very weak. Most of the major economies are not going to grow next year by more than 1% in real GDP. That is very, very low. The OECD predicts that next year, the whole world average growth rate will be not more than 2%. And that includes countries like China and India, which have been growing at 5 or 6%. We are heading into a new slump with a very low level of growth. This shows how we are still in this depression. Why is there a depression? Because capitalism cannot raise the level of profitability sufficiently to launch a new long-term upswing. Why not? There are lots of reasons which we can discuss. Bien, lo que dice, hace 8 años escribí un libro que hablaba sobre la decadencia histórica del capitalismo y cómo no solo hay booms y caídas abruptas cada 8 o 10 años, sino que hay depresión y que la economía no se recupera a los niveles previos nunca, sino que se mantiene por debajo. Ya en 1880 vimos cómo a partir de fines del siglo XIX se produce una estagnación, una depresión. Entre 1873 y 1890 el capitalismo no se pudo levantar. De manera similar, en la década del 30 ocurre lo mismo durante la década del 30 y la similitud pasa porque tanto a fines del siglo XIX como a fines de la década del 30 la salida a la crisis se dio por, en el caso de fines del siglo XIX, un aumento de la rivalidad entre potencias imperialistas y a fines de la década del 30 con la guerra. Creo que en el siglo XXI estamos nosotros viviendo una gran depresión. Cada caída de un boom, cada caída abrupta luego de un boom, luego hay una recuperación, pero esa recuperación nunca llega a los niveles previos del boom y lo vemos cada vez más. Los ingresos bajan, los salarios bajan. En el 2020
vimos la crisis de la pandemia y la recuperación posterior ha sido muy débil. Un 1% del PBI, y la Organización Mundial del Comercio habla de un 2% de crecimiento para los próximos inmediatos años. Pensemos que India o China vienen creciendo al 5 o 6% y se está hablando de que van a descender más. Entonces, venimos de caídas mientras seguimos en una depresión y el capitalismo es incapaz de recuperarse, de recuperar envión. In the Great Recession of 2008-9, the governments and the monetary authorities pumped much credit into the banks and into industry to keep them afloat so that there was not a serious meltdown, complete collapse of capitalism. In the pandemic slump, they have done something similar in order to try and keep industry going. But in a way, that has made it more difficult for capitalism to boost its profitability. What it needs is a cleansing out of old capital, of inefficient industries, and reducing industries to the most profitable, the most efficient, with the least number of workers using the latest technology. Then there could be profitability that would allow them to expand again. But such a situation would mean millions and millions of workers losing their jobs. It would mean millions of small companies and even larger companies closing down and being made bankrupt. This is a situation which the politicians and governments cannot comprehend, cannot allow to happen because they fear the political consequences of such a policy. So while they do not do this, we continue in this crawl, this long depression of slow growth, poor development, no improvement in living standards. In general, the wages of workers in all the major economies, including Argentina and others, when you take inflation out, the real wages have hardly moved in 25 years. That is the situation of the 21st century for the vast majority of working people, even in countries which have a certain level of wages. Entonces, a partir de la gran recesión del 2008-2009, los capitalistas vienen inyectando crédito, inyectando capital para sortear la crisis, pero esto genera más dificultades para recuperarse de la misma. El capital, lo que vemos es que más empresas se están fundiendo. El capital necesita eliminar capital obsoleto, capital viejo, apoyarse más en trabajadores más baratos que manejen nuevas tecnologías, y lo que vemos es que esto va a causar que mucho capital va a terminar quebrado, en la quiebra. Los políticos y los gobiernos no entienden esto, no lo quieren dejar pasar y profundizan la situación que vivimos en esta larga depresión, profundizan las consecuencias de esta larga depresión. Vemos a los salarios sacando incluso la inflación, incluso en Argentina, si sacamos de lado la inflación, los salarios, y vemos el número de los salarios, lo que vemos es que no se han movido prácticamente en los últimos 20 años. Bien, enganchado con esta pregunta, ¿qué significa para esta situación el ascenso de China? ¿Es un nuevo Japón
o está llamada a liderar una nueva división internacional del trabajo y una nueva etapa capitalista? Okay, so following this dissertation, this topic, is China, what role does China play today? Is China the new Japan, or is it called to lead a new international division of labor and a new capitalist stage? Yes, well, what we have seen in the case of China is a remarkable economic event. After the revolution in 1949, when the foreign companies and imperialists were thrown out of China, and the capitalist and landlord parties and armies had to flee to Taiwan, and we had the establishment of a communist government based upon the Chinese People's Army, they began to develop the economy on the basis of a plan. The capitalist mode of production, capitalists were removed from controlling the economy, and we had a plan of production under common ownership. And China began to industrialize very fast. This changed at the end of the 1970s. But remember that between 1950 and 1978, the Chinese economic growth was extremely fast. People forget this. They think that it was a bad time. In many ways, it was a bad time, but it was very fast growth. Then the Chinese government altered slightly from the 1980s onwards and allowed foreign companies to come into China, but still controlled basically the economy through the state sector. And so we had very fast growth in China. And it is the case now, as we go into 2020, that of the Chinese population, 900 million of them have been taken out of what the World Bank calls poverty into beyond that. No other country has achieved that in the history of human society. So this is an important thing to remember, that a state-led investment planned economy can make tremendous changes, even when it is surrounded by the big imperialist powers of North America, Europe, and so on. However, the growth of China as an economic power and a technological power now threatens the position of US imperialism and its leadership of the imperialist bloc. For the first time, the US, since the end of the Soviet Union in 1990, is faced with a new economic power in the 21st century, which threatens its position. So we are beginning to see a change in the policies of imperialism towards any country that does not agree with the policies of imperialism, particularly US imperialism. That means in the case of Russia, we've seen, and other countries, Iraq and so on, but also most particularly in the case of China. The 21st century's geopolitical contradiction of major proportions is the increasing conflict, not only on trade and technology, but also probably militarily between the United States and China as we go into this third decade of the 21st century. This is the major other contradiction in the 21st century between the economic crisis, the environmental crisis, and now the geopolitical crisis, which is coming beyond us. This makes it even more intense for us to do something about changing this mode of production, ending and replacing capitalism with a socialist system, which brings about harmonious peace around the world. Otherwise, we are heading for more disasters. China es el caso en donde a partir de la... China es un caso remarcable, un caso único. A partir de la expulsión de los capitalistas
en el 49 y el poder del ejército del pueblo, que se pone en marcha, se genera un plan económico, se echan a los capitalistas, se pone la propiedad común, y eso dura hasta tardíos 70. Pero todo el mundo tiende a ver el periodo de los 50 y los 60 en China como un periodo muy malo, y en muchos sentidos lo fue, pero también fue un periodo de rápido crecimiento económico. A partir de fines de los 70 vemos una apertura bajo control del Estado, una apertura económica bajo control del Estado, que hace que la economía crezca muy rápido. Salieron de la pobreza 900 millones de personas. Ningún país en la historia ha logrado semejante hecho. Lo que demuestra, de manera por la positiva, que una economía planificada puede lograr resultados, incluso rodeada de países imperialistas antagónicos. China hoy es una amenaza para Estados Unidos, y que se le presenta a Estados Unidos como la primera gran amenaza desde el fin de la era de los soviets, y lo que estamos viendo a nivel imperialismo es una marcada crecimiento de la agresividad hacia China, o también, como vemos en el caso de Rusia, y lo que vemos es que hay un crecimiento del conflicto entre China y Estados Unidos, ahora ya entrando en la tercera década del siglo XXI, y esto agrega y hace a una contradicción muy grande que se agrega a las contradicciones económicas, medioambientales y políticas, y es la tercer pata de una crisis económica, medioambiental y política, que hace como muy necesario que superemos el capitalismo por una alternativa que supere el capitalismo. ¿Sí? Bien. Ahora queremos llevarte a tu país. ¿Qué significa para la economía inglesa en general, pero en particular para el pueblo, para la clase obrera inglesa, el Brexit? ¿Qué tienen que hacer los obreros con el Brexit? What does Brexit mean for the trajectory of English capitalism and for the British working class? What do the British workers have to do with Brexit? The British capitalism has always have two heads. On one head, it looks to Europe because it was no longer powerful enough to be an imperialist power on its own. It was necessary to integrate with the other European powers. It was reluctant to do that, the British ruling class, but it saw no alternative economically. On the other hand, it looked to the United States as a partner economically and politically. And Britain is an island in between Europe and the United States. This has been the basic problem for the British ruling class in the last 50 or 60 years. Which way do they go? The British ruling class was generally in majority favor to go into Europe because they saw more profit there, particularly for the City of London and the finance sector in Europe. But there was a minority who thought, no, we do not want to be with Europe. We want to be with the United States as our main partner.
This division in the ruling class has existed for many decades. It came to a head in the 21st century because increasingly it became clear that the British economy was doing very badly. It could not grow, it could not meet working people's needs, particularly in areas outside of the City of London and the south of England. Probably you have the same regional disparities in Argentina between the cities and the countryside, the big cities and the small towns. But the regional disparity in Britain is the greatest of all countries in Europe. The regional differences are very great. So the very small towns who got nothing from Europe, who got nothing from the City of London, increasingly were being told by various elements in the ruling class that the reason you have no money, you have no jobs, decent jobs, you have nothing, is because of Europe, because of the European Union. That is why you need to leave the European Union. Once you are out of the European Union, everything will be great, and you will become part of the United States partnership, and it will all be fine. This was the argument. This split the country down the middle. The ruling class was split, the middle class was split, the working class was split, the cities were split, the towns were split, 50-50, right down the middle. They took one vote, 52-48 for leaving the European Union. Just that difference was enough to bring about this transformation. Is this good news for British capitalism? No. British capitalism is losing by leaving the European Union. Not as much as a pandemic slump does it lose, but over the next 10 years, it will not grow as much as it could have done if it had stayed in the European Union. It will be less of an economy as a result. Is it good for working people? No, because whatever you say about the European Union, at least some regulations, the European Union gave some protection to workers on hours in the week, on holidays, and things of this nature. Now, in Brexit, the governments get rid of all regulations on hours, on conditions for workers. They get rid of all regulations on the environment and all other conditions that the European Union used to set, however minimal. Now it is a free-for-all, and the government we have now is interested only in a deregulated economy where anybody, big business, can come in with no taxes and pay workers nothing, with no trade union rights. This is the direction that the government wishes to take Britain out of Brexit. So it is not good for British capitalism, but it is also not good for British workers. But we understand why many people voted for this, because they could not see any progress within the European Union. The European Union was a capitalist club which did not benefit workers. It did not benefit small businesses. So we have this terrible split, which is just degrading and reducing the ability of British capitalism to meet the conditions. Next year, British capitalism will have the biggest recession of all the European economies. Why is this? Because British capitalism does not invest, it does not get productivity up, but also because it has left the European Union. Entonces, un segundo. It's a long reply, sorry. Yeah, it's all right, I got it. Entonces, el problema con Gran Bretaña es que tiene dos cabezas, dice. Por un lado, mira a Europa y dice, no soy tan poderosa, y tengo que hacer negocios con Europa, pero tiene un sector de la clase dirigente que no quiere integrarse con Europa, que siempre estuvo negándose a integrarse con Europa. Por otro lado, mira Inglaterra, Estados Unidos,
Entonces, ¿cuál es el problema de Gran Bretaña? Que ser una isla que está entre Europa y Estados Unidos, mayoría de la clase dirigente dijo, miremos hacia Europa, pongamos a Londres como el centro financiero. Una minoría dijo, convirtámonos en socios de Estados Unidos. Esto generó una división en la clase dirigente y entramos en las últimas décadas, en las últimas, sobre todo posguerra. Entramos en el siglo XXI con la economía británica muy golpeada sobre todo en el sur, sobre todo al sur de la ciudad de Londres, en la ciudad de Londres también, y dice, en Argentina quizá lo tengan, en Inglaterra tenemos muchas disparidades regionales, tenemos la disparidad regional más alta de Europa, los pueblos chicos no tienen plata y se les dice que no tienen plata por culpa de la Unión Europea y se les propone despegarse de la Unión Europea y se les propone como una panacea que va a resolver todos sus problemas, una sociedad con Estados Unidos. El Brexit ha generado una división en la clase dirigente, una división en la clase media, una división en la clase obrera, división en los pueblos, división en la ciudad, de 50-50. Ganó 52-48 el Brexit. Eso indica la división de la sociedad británica. ¿Son esas buenas noticias? Definitivamente no. No es una buena noticia para la clase dirigente. Se viene cayendo el crecimiento económico y Inglaterra va a ser menos que una economía, dice. No es bueno para los trabajadores. La Unión Europea legislaba y daba algunas, aunque mínimas, concesiones a los trabajadores a nivel horarios, vacaciones. Ahora esto se convirtió en un terreno de free for all, abierto del mundo, apertura total, la legislación contra el medio ambiente, contra los trabajadores, avanza la legislación antisindical, se recortan los impuestos y no estoy diciendo que la Unión Europea ha sido la salida. La Unión Europea es un club capitalista, pero esta división degradó la inversión, degradó la tasa de ganancia y el año que viene va a ser el año en donde más vamos a ver el impacto de la depresión en Inglaterra. Esto no ha sido bueno para el capitalismo británico y tampoco ha sido bueno para el trabajador británico. Asociado a esto, hay un plebiscito por la independencia de Escocia pendiente. Se habla de la posibilidad de la separación de Irlanda del Norte o su integración con Irlanda del Sur. ¿Ves un peligro del desmembramiento de Gran Bretaña? So linked to all of this, there are news of a new coming Scottish independence referendum, and there is also gossip or news about a possible join of Northern Ireland and the Republic of Ireland. Do you see a dismemberance of Great Britain?
As I understand the question, will there be a new referendum? Is that what you said? In Scotland. Oh, in Scotland, right. Oh, yeah. So as a result of Brexit, because if in the vote for Brexit, the Scottish people, majority, did not vote for Brexit. They voted for the European Union. The reason for that is that Scotland sees itself as a separate nation. They are supposedly part of a federation of the United Kingdom. That's what the United Kingdom means. A federation of Ireland, of Scotland, of Wales, and England. 4 different nations have been brought into a federation historically by kings, not by republics, not by a vote, but by kings. The Scottish people consider themselves a separate nation, but they are divided about whether they wish to remain in the United Kingdom or be a separate country. It is a similar situation with Catalonia and Spain as well. In the vote for Brexit, the Scottish people, majority, not everybody, the majority voted to stay in the European Union. In Northern Ireland, the majority also voted to stay in the European Union because they wished to have contact with Ireland, the southern part of Ireland, which is in the European Union. The majority of people who voted for Brexit were in England. So this creates an increasing national division on the federation of the United Kingdom. Will there be a new referendum in Scotland? The last time Scotland voted, it was narrowly to stay in the Union, about 52-48. The latest polls show it is about 52-48. Nothing seems to have changed since the last referendum on this issue. The problem is the Scottish nationalists, who are the majority party in Scotland, think that Scotland can be a separate economy and then join the European Union. But Scotland is a very weak economy, even weaker than England. It is very difficult for it to be separated from the England because of the same currency and the transactions in the economy. This also applies in Northern Ireland. Northern Ireland has more trade with the South than it does with England. This situation is creating an impossible problem. If there was a vote tomorrow in Ireland, in the north of Ireland, probably there will be a vote to join the South. Now, for the first time in the history of Ireland, there could be a united Ireland. The irony, the funny thing is that the island of the South does not want the North. Why? Okay. Because the North is poor, because they would have to subsidize them, and United Kingdom subsidizes them now. So this is the irony of the situation. However, if a political party in the South, which is called Sinn Féin, which is the Irish Nationalist Party, becomes the majority in the South and in the North, then possibly there could be a union, but not yet. And the same applies in Scotland. There is so many people in Scotland who do not want to have a separate Scotland because it is too weak. They are worried about there is no money for them. They will not be subsidized anymore, and they will have to find some other way of prosperity. So it is a mess. But what it demonstrates is that the United Kingdom is no longer united. It is a disparate force as a result of the collapse of the increasing difficulty of the economy to grow, to meet the needs of people in England, Scotland, and Ireland. So you get people look for alternatives to the existing situation. Brexit, let us leave the European Union. Scotland, let us leave the United Kingdom. Ireland, let us join North and South. Are these solutions? They are not solutions that will solve the economy, because that depends on what is going on in the capitalist economy itself.
Okay, so, entonces, para ordenar, hubo un referéndum en Escocia como resultado del Brexit. Como resultado del Brexit, los escoceses votaron quedarse en Europa. Escocia es una nación separada, está federada en el Reino Unido, junto con Irlanda, Gales, y los escoceses estaban divididos entre los que decían quedémonos o vayámonos del Reino Unido, una situación parecida a Cataluña. En el norte de Irlanda votaron también para quedarse en Europa, en la Unión Europea, porque la República de Irlanda es parte de la Unión Europea y Irlanda del Norte quiere quedarse más cerca de la República de Irlanda. ¿Dónde ganó el Brexit? En Inglaterra. En Inglaterra se hizo hace poco una encuesta. Cuando se votó en el Brexit fue 52-48 y la encuesta reciente volvió a dar 52-48. No cambió nada. En Escocia el problema son los nacionalistas escoceses que quieren una economía aparte y unirse a la Unión Europea. Pero otra parte significativa de la población escocesa entiende que Escocia es una economía muy pobre, y incluso más pobre que la inglesa, entonces va a ser muy difícil que se dé esta situación. Irlanda del Norte, en el caso de Irlanda del Norte, tiene más comercio con el sur, con Irlanda, con la República de Irlanda, y si fueran elecciones hoy, si se votase hoy, probablemente se unirían. La ironía, un poco la situación que llama risa, es que el sur no quiere hacerse cargo hoy de Irlanda del Norte. La República de Irlanda no se quiere hacer cargo de Irlanda del Norte porque Irlanda del Norte está compuesta de población pobre, subsidiada, que la está subsidiando el Reino Unido hoy. Si estuviesen en el poder el Partido Nacionalista Republicano Irlandés, tanto en el poder como en el norte, quizás se dé esa unión, pero no es el caso aún. Los escoceses están preocupados porque saben que son una economía muy débil, y entonces, hoy por hoy, la situación es un desastre. Lo que demuestra en los hechos que el Reino Unido no está unido, el Reino Unido no puede dar respuesta a los problemas de la gente, no puede darle soluciones efectivas, no puede resolver la situación en general, no se puede resolver la situación en general. What is the socialist solution to this? It is not the nationalist solution, in my view. What we want is a socialist federation of all the states, all the countries, brought together to use the resources of Europe, European Federation, including Ireland, Britain, and Europe, a European Federation using all the resources, bringing together the skills and abilities of working people in all those countries on a common ownership plan to use the resources to meet the social needs and help to unite everybody and reduce the disparities between the regions. The same thing applies to me, to Latin America. What we want is a socialist federation of Latin America based on common ownership and a plan of production which reduces the disparities, not just between rich and poor, but also between the poorest parts of the continent and the richest parts, so that we can begin the process of equalization. Without that, inequality will increase,
disparities will increase, conflicts, nationalist ones and others, will increase. The socialist solution is not a national one, but an international one, a social federation of these regions to change things for the better. Entonces, la solución socialista no es la solución nacionalista. Los socialistas tendríamos que apuntar a una federación socialista de estos estados, que se congregue junto con Europa, Irlanda, Gran Bretaña, Escocia, la Unión Europea, que se aprovechen y se compartan los recursos en una propiedad común, que desarrolle un plan para reducir las disparidades regionales, y lo mismo veo para América Latina, una región integrada en una federación que elimine las disparidades no solo entre ricos y pobres, sino entre las diferentes regiones, que elimine la desigualdad, que combata la desigualdad, que termine en un esfuerzo internacional, en una federación socialista internacional. En línea, bueno, antes de seguir, queremos recordarle a la audiencia y a los que vayan a escuchar esto más adelante, que pueden seguir todas estas ideas de Michael en su blog personal, que es muy, muy visitado, es un sitio de referencia para todos estos problemas. Se llama The Next Recession .wordpress. Ahí está prácticamente todas las semanas análisis muy detallados de situaciones concretas acerca de la crisis y los que estamos hablando acá. Y también recomendamos 3 libros, los últimos 3, World in Crisis, a Global Analysis of Marx's Law of Profitability, que lo editó junto con Guglielmo Carchedi. Ahí es una compilación de textos acerca de la validez de la ley de tendencia decreciente de tasa de ganancia, incluso con participantes argentinos. No está traducido hasta donde sea al castellano. The Great Recession, que examina el 2008, ahí está un muy buen análisis de la teoría, de la ley de la tendencia creciente de tasa de ganancia, los ciclos económicos, etcétera, etcétera. Y eso tampoco se encuentra en castellano, hasta donde yo sé. Y también The Long Depression, en castellano existe como La Larga Depresión. Es una traducción del viejo topo, es muy interesante el libro, ahí van a poder seguir con detalle las ideas que acá vemos. Lamentablemente es una edición española, con lo cual es muy cara en castellano, pero bueno, se puede encontrar buscándola en internet. Traducirle esto y después hago una pregunta. Yeah. Okay, so Eduardo was introducing the audience to your work and how to trace your work following your personal blog. Yeah. He named it The Next Recession, that has updates every week, and he was saying that it's a must, that we should go and visit it. Yeah. And he recommended your 3 last books, and he named them. The second one dealing with the validity of the law of the downward trend of the rate profit. Yeah. And he mentioned that your last book was translated in Spain by El Viejo Topo, under the name La Recesión. And so he was giving the audience a broader idea of your work and where to follow you. Una pregunta más. Mucha gente
cree que es posible un retorno al keynesianismo, o que los keynesianos podrían tener una solución al dominio neoliberal o libertario. Vos tenés una opinión más bien negativa del keynesianismo. ¿Podés resumirnos esa idea acerca de si los keynesianos pueden o no resolver la crisis? Many people who see the problems of capitalism and its dynamics claim that it is possible to return to Keynesianism as a solution, and they say that Keynesianism can have an answer for free market advocates. We know that you are not of that idea. Can you explain your point of view regarding Keynesianism? Well, Keynes, the ideas of John Maynard Keynes, the British economist of the 1920s to 1940s, has been a dominant section of views amongst many economists in the world, and also amongst many politicians and reformist movements in the world, particularly in the leadership of various socialist and labor organizations around the world. What is Keynes telling us in the 21st century? He's saying, his ideas say that if we have a slump, or we can solve the slump by government spending money to build structures or to provide wages for workers. And if they do so, they can re-establish full employment, and then the capitalist economy can expand again until we have the next slump. My criticism of this argument is twofold. First of all, it does not explain why we have slumps. Why do we have these slumps all the time? What are we going to do about stopping a continual slump, a continual cycle of slumps every 8 to 10 years? Keynes says, I have nothing to say about that. I just say this is what we can do to get out of the slump. In fact, that brings me to my second criticism, because it does not get us out of the slump. We have seen particularly in the last 2 decades, that government spending and pumping money into the economy has not produced a boom and created full employment and growth, not just for the global north, the major economies, but particularly for the rest of the world. If you read Keynes's works, there is nothing about the global south. There is nothing about solving the problems of poverty and inequality around the world. There is nothing about the fact that all the countries of Latin America and Asia are completely in the grip of imperialism and the currencies of the dollar and the euro. There is nothing about the fact that these economies cannot grow because they are restricted and controlled by imperialist and multinational companies. There is nothing about that in Keynes. His only thing that he offers is the idea that if we spend more money government spends more money or pumps more money into the economy from the bank to the banks, then full employment will be achieved and the slump is solved. The reason this is very appealing to the leaders of the labor and trade union movements around the world is it sounds like a simple solution, and also it does not threaten in any way the need to change the capitalist economy. It merely, as it were, puts a bandage on the wound for a while before the next wound arrives. This is my criticism of the Keynesian economics theory. It remains the dominant theory in the labor movement for the solution. Your governments, your social democratic governments in Latin America, they follow the position of Keynesian economics to the point, actually, where it damages the capitalist economy. So this is no solution, in my view. It is not even a very effective bandage. We still require the transformation of capitalism. Why?
because when we started this discussion, I made the point that capitalism depends on its profitability, and Keynesian economics does nothing to improve the profitability of capitalism. Capitalism does that itself. Keynesian economics cannot resolve the contradiction between profitability and production that capitalism has. It merely provides a very quick and not very effective answer to each slump. Entonces, John Maynard Keynes, un economista muy famoso entre los 20 y los 40, entre las décadas del 20 y los 40 del siglo XX, produce ideas dominantes en el campo entre los economistas, los políticos reformistas, socialdemócratas, sindicalistas. La idea principal es que frente a una caída abrupta en la economía, la solución pasa por mayor gasto del gobierno en infraestructura y en salarios. ¿Y qué se hace? Tratar de buscar el pleno empleo y esperar hasta que vuelva otra vez a pegar una recesión o una caída abrupta. Pero no explica el porqué de esas recesiones, el porqué de esas caídas y por qué el continuo ciclo de las mismas. Entonces, lo que dice Keynes en un momento, yo no explico eso, pero explico qué es lo que podemos hacer frente a esto. A lo que Michael agrega, eso lleva a una crítica de que en definitiva no resuelve el keynesianismo. Dice que puede traer soluciones, pero no son tales, no hay soluciones. No produce nuevo booms de crecimiento, no produce recuperación económica, solo basa su análisis en el norte capitalista y no produce soluciones para el norte capitalista y tiene un desconocimiento total sobre el mundo global del sur o el sur global o el mundo al sur del Ecuador. No relaciona que están ligados a trabas capitalistas e imperialistas estos países, no da cuenta de los mismos. Lo único que dice es que hay que gastar más y buscar el pleno empleo. Pero esto le gusta a la clase dirigente porque les resuelve, suena simple, no es una amenaza para el capitalismo, pero no deja de ser una curita sobre la herida. Es el keynesianismo la teoría dominante en el movimiento socialdemócrata, en el movimiento sindical. Lo vemos muy activo en los gobiernos de Sudamérica, vemos que toman este tipo de medidas que, por el contrario, le causan más daño al sistema capitalista de conjunto. Como dije al principio, arrancando la charla, el capitalismo busca rentabilidad. Keynes no le resuelve ese problema, no resuelve el problema de la caída de la rentabilidad, de la caída de la tasa de ganancia. No resuelve la contradicción general entre la rentabilidad y la producción, la contradicción que se genera resultado de esto. Gracias. Una última pregunta doble, digamos. Desde los 70 tenemos una ofensiva capitalista feroz y lo que señala Michael es que se viene algo todavía peor. Sin embargo, no tenemos hasta ahora ninguna respuesta
de la clase obrera a la altura de esa ofensiva. Y le pregunto por qué cree él que no tenemos una respuesta obrera a esa ofensiva. Y segundo, si no cree que los marxistas carecemos de una imagen del futuro socialista clara para ofrecerle a la clase obrera, a la gente en general, y que eso es un límite importante en la propaganda socialista. Okay, one last double question. Capitalists have had the upper hand in the last decade, politically speaking, right? And why do you think that we do not have until today any adequate response from the working class to the capitalist offensive that has been going on for several decades? That will be the first part of the question. And the second part of the question will be, do you think that right now Marxists are lacking a clear image of the socialist future that we want to show the masses, and that this is an important limit to socialist propaganda, the lack of a sort of utopian socialist image to portray in front of workers? Do you understand? Yes. Okay. Let me be a little bit optimistic that we have seen in the recent period a beginning of a change. We went through a long period, particularly from basically the 1980s till now, until the Great Recession, where there was not any great movements internationally of working class struggle. When I was a young man, we had many conflicts and struggles. I can remember in the 1960s and 1970s, for example, in the 1970s, Spain and Portugal had revolutions which overthrew military fascist governments and established democracy and ended their imperialist role. Greece also, many countries in Europe. Vietnam struggled to defeat the American imperialist armies in Indochina. But from the 1980s into the 21st century, it has been relatively quiet, particularly with the collapse with the Soviet Union, that the US imperialism appeared to be completely dominant and dictated the policies and conditions, for example, in South America, almost without opposition. But I think in the last period since the Great Recession, which is now about 10 years or so, we are beginning to see a change. We've seen movements in Latin America which have removed right-wing governments. The struggle of the ruling groups in Latin America is vicious. They attempt to reverse this process. Look what is happening in Peru. Look what has happened in Bolivia. Look what happened in Brazil. But nevertheless, the process of class struggle from the working class point of view, in my view, is increasing in these countries. In Europe too, we begin to see a change as well. And we see movements of the trade unions for the first time in 20 years against inflation and cost of living. Maybe this will not lead to anything serious yet, but the class struggle has not ended, and the conditions for capitalism to meet the needs of working people are getting worse. It is more difficult. So the conflict between the working class and the ruling classes in different countries, I think, will increase over the next decade. Having said that, your second part of the question was, can we as socialists provide a clear alternative to working people? One of the reasons there is no clear and determined struggle is that most working people are disgusted with their system.
and fed up, but they do not have and do not see the way forward. They don't see what the alternative is clearly. Obviously, it is the job of socialists in the movement to try and present that alternative, that clear alternative. What does socialism mean? It means the end of inequalities. It means ending the power of the multinationals. It means ending production for profit and replacing it with planned production, democratically run for social needs. That's what socialism would mean. And we need to develop that not only in one country, but internationally. That's the perspective that we must present to people we come in the movement who looked for change. The majority of people just struggle with their lives. That's all they can do. But increasingly, people will come to look, they need to change, they need to do something. So we must be clear in two ways, not only the image of what a better society would be like, but also a program for now. What do we need to do now to make things better for people, which will lead them to see the need for socialist change? It is a program. We must have concrete, specific ideas to present to people. On the one hand, we cannot say there's nothing we can do. And on the other hand, we can't just say revolution. That's not enough. We must be clear about what we need to do in our situation in Argentina or in Britain or elsewhere that brings us closer and closer toward the change that we require in the world. I'm more confident and more optimistic than I was 10 years ago that we can do this. Ok. Voy a ser un poco optimista, dice Michael. Estoy empezando a ver el comienzo de un cambio. Pensemos que a partir de la década del 80 hasta la gran recesión, 2008-2009, no pasó mucho. Yo que pasé mi juventud en los 60s y los 70s, fui testigo de luchas muy grandes, por ejemplo en España, en Portugal, se llevaron adelante revoluciones que pusieron fin a dictaduras, que pusieron fin al papel imperialista de estos países, la lucha de Vietnam en toda esa época. Pero cuando llegamos a los 80s, desde los 80s a esta parte, Estados Unidos no tuvo oposición, aunque a partir de los últimos 10 años, un poco más, a partir de la crisis del 2009, lo que observamos es que hay una lucha muy feroz en la clase exterior de la clase dirigente. Esto se observa en Sudamérica, en donde algunos gobiernos han caído, algunos gobiernos liberales que fueron desplazados. Vemos el caso de Perú, el caso de Bolivia. La lucha aumenta, va en aumento, y lo mismo se puede observar en Europa, quizás no tan especular en la aparición de métodos, pero las condiciones están empujando a una resolución de esta contradicción entre capitalistas y trabajadores. Se observa un aumento de las manifestaciones, de la lucha, y eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tenemos que hacer los socialistas? Tenemos que ofrecer un panorama claro, tenemos que ofrecer una visión clara a los trabajadores, y tenemos que entender que los trabajadores están muy enojados, que están asqueados por la situación, que no ven alternativa, y ese es el trabajo de los socialistas, explicar pacientemente qué significa el socialismo, qué significa y qué dificultosa será la lucha por el socialismo, y hay que explicar que es necesaria
la superación del capitalismo por un orden internacional. El socialismo tiene que ser un orden internacional que termine con las relaciones capitalistas. Tenemos que ser muy claros en ese aspecto, pero también tenemos que tener un programa para el ahora, un programa concreto que dé respuesta a los problemas tangentes de la gente, que traslade ideas específicas. No podemos decir, por un lado, no podemos hacer mucho, no se puede hacer nada, y por el otro lado gritar revolución. Hay que explicar, hay que ser paciente, hay que tomarse el trabajo de explicar las dificultades que tenemos por delante. Bueno, queremos agradecerle a John la paciencia. Sabemos que en Londres son las 10 de la noche ya, así que le agradecemos por haberse quedado con nosotros estas 2 horas. Y bueno, y ya seguro que lo comprometeremos para otra charla y para discutir otras cuestiones, pero en principio señalarle que le agradecemos mucho esta participación en nuestro programa. Okay, so thank you, Michael, very much. We know that it's almost 10 p.m. in London now, and we really appreciate the fact that you took your time to stay with us, and we wanted to thank you very much again for your participation in our cycle. Well, I would like to thank the viewers for being patient, having to listen to me in English and the translation. It is more difficult this way. I would like to thank Eduardo for asking very good questions and developing the discussion. But I'd also like to thank Dario for having to do all this very difficult translation on these issues. And I really appreciate the efforts of Via Socialista in presenting us with this program. I hope that the viewers have got something from it, and we can discuss further in the future. Quiero agradecerles por la paciencia. Quiero agradecerle a Eduardo por las muy buenas preguntas. Agradecerme a mí como traductor también, porque ha sido, y agradecerle a la audiencia en particular por la paciencia, porque suele ser dificultoso este tipo de charlas en donde uno habla y el otro interpreta, pero me quería agradecer puntualmente por la traducción y por el esfuerzo que se hace desde acá como socialistas y por presentar el programa. Agradecer por la presentación del programa. Thank you. Bye. Thank you, Michael. Bye. Thank you, Michael. Bye. Gracias.